As well as the 4 plant clinics operated by the Rural Development Academy in Bogra, the Global Plant Clinic also works with the Agricultural Advisory Society, ASH. This non-governmental organization runs 15 clinics in collaboration with local service providers. ASH benefits from a wide network of partners who firmly believe the plant clinics are one tool which can really help farmers understand how to overcome plant health problems. I feel that this method should be replicated all over the country, because with very minimum cost, farmers can get a lot of agricultural knowledge and information within very short time and with limited resource. কারণ একটাই কারণ, মনে করেন সব জায়গায় যদি এরকম ডাক্তার থাকে বা এরকম গ্রুপ হয় তাহলে সুবিধা, গ্রামে গ্রামে গাছপালা সুস্থ থাকবি বা ফলমূল পাবো আমরা, তার থেকে উন্নতি হবে, বিক্রয় করলে তো মনে করেন অনেক টাকা পাওয়া যায়। তে এখানে ফসলের অনেক রোগ বালাই হয়, কৃষকরা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই প্লান্ট ক্লিনিক তৈরি হলে পরে এখানে এরা সঠিক একটা সিদ্ধান্ত পাবে এবং উপকৃত হবে। Much of the emphasis in Bangladesh is to help farmers adapt to the special conditions thrown up by the environment and to find new solutions. A third member of the Bangladesh plant clinics is the NGO Shushilam. They run 3 clinics covering 13 villages in the southwest coastal region. This is not an isolated phenomena or isolated project. This is a vital component of our total agricultural program. Our experience shows that it has just opened up an avenue for the resource poor farmers who are victim of crop pathogens. There are now 22 rural plant clinics operating in Bangladesh. They all aim to increase the spread of integrated pest management technologies, reduce pesticide use, and pesticide poisoning. Natural methods for controlling plant health problems are encouraged. Here, a natural pesticide is being produced from locally available plants, including neem. By monitoring the plants presented by farmers, the teams are now producing fact sheets to assist the plant doctors and build up a library of how to diagnose problems and manage them. But what really matters is what the farmers think. আগে ওষুধ দিচ্ছেন, বুঝছেন, হাত আন্দাজে ওষুধে কোনো কাজ হচ্ছে না। এখন মোটামুটি ওষুধে কাজ হচ্ছে, ভালো ভালো ফসল হচ্ছে। আগে ফসল কম হচ্ছিল, বাগুন হচ্ছিল ছোট ছোট, ওষুধ দিয়ে ভালো ওষুধ ব্যবহার করে দানা বড় বড় হয়, বাগুন বড়, ফল বড় বড় ধরে। আগে আমরা মানুষের ডাক্তার দেখছি, পশু পাখির ডাক্তার দেখছি, গরু ছাগলের ডাক্তার দেখছি, কিন্তু এখন ইদানিং আসে আমরা শুনতে পাচ্ছি ফসলেরও ডাক্তার। এটা আমরা টিভিতে দেখে, আর এতে কৃষকের খুব উপকার হচ্ছে। কচি বয়সে যখন রোপণ ছিল ফার্স্ট টাইমে, তখন এটাতে দ্যাট মিনস এখানে এটার মধ্যে পছন্দ লাগে। তো পছন্দ লাগার পরেও প্লান্ট হেলথ ক্লিনিকের সহযোগিতায় বা ডক্টর সাজ্জাদ সাহেবের সহযোগিতার মাধ্যমে উনি বলেন যে এখানে ইনসেক্টিসাইড না, উনি বলেন যে উনি প্রথম ওনার সহযোগিতা নেওয়ার পর উনি এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে উনি এটা নিয়ে যান। নিয়ে যাওয়ার পরে উনি আইডেন্টিফাই করার পরে উনি যে সলিউশন দেন সেই হিসেবে এটা কাজ করি। এখানে এই ক্লিনিকে আসলে খরচ খুব অল্প খরচ লাগে। এখানে আসলে আমরা মাত্র 5 টাকা দিয়ে হয়তো একটা ফিক্সেশন নিতেছি, কিন্তু এই 5 টাকার ফিক্সেশনে আমরা ফসলের জমির যাইয়া ওই ঔষধ দিয়ে হাজার হাজার টাকা ইনকাম করতেছি। এতে আমরা অনেক লাভবান হয়েছি। After receiving training, plant doctors are now capable enough for preparing their samples, and usually we receive the sample from the plant doctors are in good condition, and we send it to the national lab or in the global plant clinic according to the gravity of the sample. If all else has been tried in country, sometimes it's the expertise of CABI and their partners in the UK which can reveal the true extent of the problem.
We'll bring in other partners depending on what the organism is. Within Cabby Bioscience itself, we have expertise in fungi, bacteria, nematodes particularly. But if we think the organism is something like a virus or a phytoplasma, then we would use our other partners such as Central Scientific Laboratories and also Rothamsted Research. We had a sample that arrived into the plant clinic, and this had come where the growers in Bangladesh had been looking at a cucurbit, actually a cucumber plant. We carried out the molecular analysis. It turned out that this was actually a disease which actually commonly affects chili plants, and this has just never been found before on cucumbers, and so this was a very good example of one of these sort of new diseases which were picked up and then sent through to CSL for the final diagnosis. Then, communicating back to Bangladesh is all important. As the number of plant clinics and users increases, there's a need for stronger coordination between the plant clinics, the diagnostic laboratories and national government. Many of the breakthroughs being achieved by the plant doctors have been catching the attention of government officials. All the program starts from pilot. So I think this pilot program can be started in one union, and after that we can extend it other union, other area, other jela, other upajela, no problem. That is, if the people accept it, we can extend it, because this is good for the country and also this is good for the environment. So we must encourage it. আমি মনে করি যে ডিএই সারা বাংলাদেশে এই প্ল্যান ক্লিনিক সিস্টেমটা ছড়িয়ে দিক এবং প্ল্যান ক্লিনিকের মতো আরও কিছু উপজেলা এই প্রকল্পের আওতায় আসুক, সেখানে সরাসরি ফার্মার্সরা, সরাসরি চাষিরা তাদের সমস্যা নিয়ে আসবেন এবং সারা দেশে এই মানে সুন্দর একটা সুন্দরভাবে এটা মানে ছড়িয়ে যাবে বলে আমি মানে আশাবাদী। It should be scaled up all over Bangladesh. In the national level, we need government support. Then we can also invite our NGO partners in this initiative. They are a big development partner in Bangladesh. And obviously, it needs some project support from the donors so that all together we can multiply this model all over Bangladesh. RDA, ASH and Shushilan all place a big emphasis on training the plant doctors and making sure that they are respected by the farmers. Their confidence is growing in the knowledge that they can link with the Global Plant Clinic coordinated by Cabby. I'm very proud of the plant doctors. We've all learned a lot through this journey, and since we started the plant clinics, they've had a lot of training from the agronomists and a lot of support, and now they've become confident at making their own diagnoses and looking at plant samples, and they're able to give accurate and timely advice to the farmers that come into the plant clinics. The next step is to expand the network to new areas in Bangladesh, train more plant doctors and strengthen the extension research links stimulated by the clinics. So, can this be achieved? Judging from the enthusiasm of plant doctors and farmers, the answer must be a resounding yes.